Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. I'm Naomi Kikon with the headlines. Amid the battle between Iran and Israel, Iran's crown prince in exile, Reza Pahlavi, has asked the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, to step down if he wants to receive a fair trial and due process of law. The United States and Israel on Sunday at the United Nations Security Council strongly defended their military action targeting Iran's nuclear sites, saying the regime in Tehran cannot be allowed to have a nuclear weapon. Protests erupted in Canada outside USA's consulate office in Toronto on June 22, condemning the Western involvement in the conflict between Iran and Israel. A Jammu court on Monday granted the National Investigation Agency a 5-day remand of the two accused arrested earlier in connection with the costly Pahalgam terror attack case. Now for the news in detail. Amid the battle between Iran and Israel, Iran's crown prince in exile, Reza Pahlavi, has asked the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, to step down if he wants to receive a fair trial and due process of law. Pahlavi said Islamic Republic of Iran is collapsing and Ayatollah and others are trying to flee the country, stating that if they throws the regime a lifeline, there will be more bloodshed and chaos. The crown prince in exile said this regime will not submit or surrender after it has been humiliated. It will lash out as long as it is in power. No country and no people are safe, whether on the streets of Washington, Paris, Jerusalem, Riyadh or Tehran, he said. It is clearer than ever the Islamic Republic is collapsing. Credible reports indicate that Ali Khamenei's family and the family of senior regime officials are making preparations to flee Iran. The regime is on its last legs in towns and cities across the country. The military is fractured. The people are united. The foundation of this 46-year tyranny are shaking. This is our Berlin Wall moment. But like all moments of great change, it comes fraught with danger. We stand at a crossroads. One road leads to bloodshed and chaos, the other to a peaceful and democratic transition. The difference in these two roads depends on one factor, and one factor alone: whether the current regime in Iran is allowed to survive. If the West throws the regime a lifeline, there will be more bloodshed and chaos, because this regime will not submit or surrender after it has been humiliated. It will lash out. As long as it is in power, no country and no people are safe, whether on the streets of Washington, Paris, Jerusalem, Riyadh, or Tehran. There is only one way to achieve peace: a secular, democratic Iran. I am here today to submit myself to my compatriots, to lead them down this road of peace and democratic transition. I do not seek political power, but rather to help our great nation navigate through this critical hour towards stability, freedom, and justice. To the people of Iran, I see your courage, I feel your pain. I know you are suffering. I know many of you are afraid for your loved ones, your children,
your future. So I speak to you today with a heavy heart. I worked for years, for decades, so that the scourge of war would never reach the borders of our land. Seeing the images of the people of Tehran forced to flee our beautiful capital, the explosions in Isfahan, the fires along the Persian Gulf, all fill me with pain. But more than pain, I am filled with anger, because this war is the result of the selfishness, hatred, and terror of one man, Ali Khamenei. While he directs this war from the safety of his hidden bunker, he uses our people as human shields. It is time to end the suffering. So today, I have a direct message for Ali Khamenei. Step down, and if you do, you will receive a fair trial and due process of law, which is more than you have ever given any Iranian. The United States and Israel on Sunday at the United Nations Security Council strongly defended their military action, targeting Iran's nuclear sites, saying the regime in Tehran cannot be allowed to have a nuclear weapon. The remarks came at the UN emergency meeting called by Iran in the wake of US-led strikes on 3 key Iran nuclear sites on Sunday, prompting reactions from several UN member states. Dorothy Shea, the US representative to the UN Security Council, stressed that the time finally came for the United States in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests to act decisively, and added that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Last evening, U.S. military strikes targeted nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan, with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity and to aid our ally Israel in our inherent right of collective self-defense, consistent with the UN Charter. For 40 years, the Iranian government has called for death to America and death to Israel, and posed a constant menace to the peace and security of its neighbors, the United States, and the entire world. Iran has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. For decades, Iran has been responsible for misery and countless deaths across the Middle East. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans, including American service members in Iraq and Afghanistan. In recent weeks, Iranian officials have intensified their hostile bluster and rhetoric. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. Madam President, the time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. As President Trump said, any Iranian attack, direct or indirect, against Americans or American bases will be met with devastating retaliation. To fulfill its core mission of maintaining international peace and security, this Council must call upon the Iranian regime to end its 47-year effort to eradicate the State of Israel, to terminate its drive for nuclear weapons, to stop targeting American citizens and interests, and to negotiate peace in good faith for the prosperity and security of the Iranian people and all other states in the region. Madam President, a member state here today cast aspersions about hypocrisy
and raised the forthcoming meeting on UN Security Council Resolution 2231. In that regard, I would point out that the recent IAEA report on verification and monitoring of Iran's noncompliance with obligatory nuclear safeguards shows clearly that Iran has been continuing to accelerate its nuclear activities without any credible civilian justification. We look forward to discussing the implications of this report and its broader implications on Tuesday, when the Secretariat briefs on the report on implementation of UNSCR 2231. Thank you, Madam President. We'll be right back after a short break, so stay tuned. সময় গতিশীল গতিশীল সময়ৰ নামেই জীৱন জীৱন এক ঊৰ্ধ্বমুখী যাত্ৰা আজিৰ জীৱন প্ৰতিযোগিতাৰ আন এটি নাম আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ধাম খুমিয়া যেন হেৰাই যায় জীৱন দিয়াজন যি কান্ধত উঠি আকাশ চোৱাৰ হেঁপাহ জাগে সেই কান্ধখনি যেন সময়ত হৈ ৰয় অৱহেলিত উপেক্ষিত এয়া যেন ক'ৰবাত সময়ৰ ভুল অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ উদ্যোগত এই সোণাপুৰ চৰকাৰী বিদ্যাবাসন 2021 চনৰ 20 আগষ্টৰ পৰা চলি আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত এই ওল্ড এজ হোমটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াত বৰ্তমান 60 গৰাকী ককা আইতা আছে আইতাসকলৰ বাবে পেঞ্চনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমাৰ আইতা ককাসকলে এটা নতুন জীৱন ইয়াতে উদযাপন কৰিছে ইয়াতে থাকি খুব ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক বহুতখিনি সুবিধা দিছে খোৱা বোৱাৰ পৰা একো আমি কষ্ট পোৱা নাই হয়তো আপোনজনৰ পৰা উপেক্ষিত প্ৰতাৰিত হৈ এওঁলোকে হেৰুৱাই পেলালেহেঁতেন জীৱন জীয়াৰ হেঁপাহ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানৱীয় দায়িত্ববোধ আৰু কৰ্মস্পৃহাৰ বাবেই যেন জীৱনৰ হেঙুলি বেলাটো এওঁলোকৰ ওঠত বিৰিঙিছে প্ৰাণ চঞ্চল হাঁহি সোণাপুৰত থকা এই বৃদ্ধাশ্ৰমখনেই হ'ল সম্পূৰ্ণ অসম চৰকাৰৰ সহযোগত চলি থকা ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ বৃদ্ধাশ্ৰম যিয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলাটো আনি দিছে এক নতুন জীৱন জীয়াৰ উৎসাহ where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. Protests erupted in Canada outside USA's consulate office in Toronto on June 22. Stop bombing Iran. Protesters held the placards up against US imperialism in Canada. Demonstrators condemned the Western involvement in the conflict between Iran and Israel. Protesters also demanded Canadian government to sanction Israel and to implement an arms embargo on Israel, CBC. US trying to manufacture consent for war against Iran, just they did for Iraq, said protester Guru Sabar. And under quote, he said that my families are where I don't want them to die, unquote, said another protester, Lali Javanshir. The protests in Canada came in the wake of USA's bombing Iran's 3 nuclear sites on June 22. USA used its B-2 bombers to drop MOB GBU-57 on Iran's nuclear sites in Fordo, Natanz and Isfahan. Just hours later, Trump's announcement of the bombing, Iran launched yet another missile attack on Israel. At least 18 people were wounded in Tel Aviv in the attack, as were Israeli media reports. Tehran also warned USA of harmful consequences of its attack on the Iranian nuclear sites. I think it's horrible. I think the U.S. is trying to, along with Israel, is trying to manufacture consent for a war against Iran, just like they did for a war against Iraq.
And this is all because to let Israel continue its genocide of the Palestinian people. My families are there, my relatives are there, my friends are there. I don't want them to die. I don't want anyone to die. No one in the world. War has to stop. And I expect the United States of America, instead of arming people, arming nations to fight each other, to use its influence to stop wars, not encouraging the war. It's like he wants to end the world. I don't understand. It's this stupid-ass proxy war that he wants to win. At what cost? What's the end goal here? We all know what it is. Can you be honest about it? A Jammu court on Monday granted the National Investigation Agency a 5-day remand of the 2 accused arrested earlier in connection with the costly Pahalgam terror attack case. The 2 accused, identified as Parvaiz Ahmed and Bashir Ahmed, were brought to a Jammu court, where the additional district and session judge granted the NIA a 5-day remand and set the next hearing date as June 27, 2025. The NIA arrested the 2 individuals in connection with the Pahalgam terror attack case, officials said on Sunday. Well, according to the officials, the 2 accused were identified as Parvaiz Ahmed and Bashir Ahmed and have been arrested for allegedly harboring terrorists involved in the terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam that claimed 26 civilian lives. Earlier on Sunday, PDP leader Iltija Mufti appealed to the central government to arrest the perpetrators of the Pahalgam terror attack and stated that tourism halted in Pahalgam, crippling the economy of Jammu and Kashmir. Her remarks come after NIA arrested 2 men, Parvaiz Ahmed Jotar and Bashir Ahmed Jotar, for harboring terrorists involved in the April 22 terror attack in the tourist hotspot of Pahalgam in the Union Territory. In a major infrastructural development for Bihar, Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the much-awaited 6-lane Gachi Dargah Bidurbur Bridge on Monday. The project provides connectivity across the Ganges and will boost regional development. The inauguration marks the completion of the first phase of a project envisioned a decade ago to link previously isolated regions like Tiara Jala directly with Patna. Minister of Road Construction Nitin Nabin appreciated the Chief Minister's vision, stating, under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar, every nook and corner of Bihar is getting better connectivity. The Tiara Jala was completely untouched by the mainland. CM Nitish Kumar saw the vision and started this initiative in 2015, and now in 2025 the first phase of this development is completed. Former MLA from Raghupur Satish Rai, who was also present at the inauguration, recalled the initial demand for the project, saying, before 2005, there was no development in Bihar. Locals shared heartfelt reactions to the historic moment. Uday Kumar Singh, a resident of the region, expressed his joy. After independence, it will be for the first time that this place will get direct connectivity to Patna city. We'll take another short break, so stay tuned. সময় গতিশীল সময়ৰ নামী জীৱন এক ঊৰ্ধ্বমুখী যাত্ৰা আজিৰ জীৱন প্ৰতিযোগিতাৰ আন এটি নাম আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ধাম খুমিয়া যেন হেৰাই যায় জীৱন দিয়াজন যি কান্ধত উঠি আকাশ চোৱাৰ হেপাহ জাগে সেই কাণখনি যেন সময়ত হৈ ৰয় অৱহেলিত উপেক্ষিত এয়া যেন কৰবাত সময়ৰ ভুল অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ উদ্যোগত এই সোণাপুৰ চৰকাৰী বিদ্যাবাসন 2021 চনৰ 20 আগষ্টৰ পৰা চলি আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত এই ওল্ড এজ হোমটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াত বৰ্তমান 60 গৰাকী ককা আইতা আছে আইতাসকলৰ বাবে পেনচনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমাৰ আইতা ককাসকলে এটা নতুন জীৱন ইয়াতে উদযাপন কৰিছে ইয়াতে থাকি খুব ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক বহুতখিনি সুবিধা দিছে খোৱা বোৱাৰ পৰা একো আমি কষ্ট পোৱা নাই
হয়তো আপোনজনৰ পৰা উপেক্ষিত প্ৰতাৰিত হৈ এওঁলোকে হেৰুৱাই পেলালেহেঁতেন জীৱন জীয়াৰ হেঁপাহ। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানৱীয় দায়িত্ববোধ আৰু কৰ্মস্পৃহাৰ বাবেই যেন জীৱনৰ হেঙুলি বেলাটো এওঁলোকৰ ওঠত বিৰিঙিছে প্ৰাণ চঞ্চল হাঁহি। সোণাপুৰত থকা এই বৃদ্ধাশ্ৰমখনেই হ'ল সম্পূৰ্ণ অসম চৰকাৰৰ সহযোগত চলি থকা ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ বৃদ্ধাশ্ৰম, যিয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলাটো আনি দিছে এক নতুন জীৱন জীয়াৰ উৎসাহ। Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. Congress MP Imran Masood said on Monday that more than 10,000 Indians are stuck in Iran and Israel, and 2,500 people have requested the Ministry of External Affairs to evacuate them. He said around 1,713 people have returned, while the first flight is coming from Israel tomorrow, carrying 260 Indians. Union Minister of State for External Affairs Papitra Margarida said on Sunday that the Indian government will operate 3 additional evacuation flights from Iran over the next 2 to 3 days under Operation Sindhu. So far, 1,713 Indian nationals have been evacuated from conflict-hit Iran. India has also started to evacuate its nationals from Israel. The Ministry of External Affairs had said this week that India will evacuate those Indian nationals who wish to leave Israel. देखिए, हमारे यहाँ के जो लोग ईरान के अंदर, इजराइल के अंदर वॉर जोन के अंदर फंस गए हैं, हमारे बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा नागरिक हमारे ईरान के अंदर हैं, जिसमें 2,500 लोगों ने विलिंगली कहा है कि हम लोगों को निकाला जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। उसमें से 1713 लोग आ चुके हैं। 2 फ्लाइट आज आ रही हैं, 2 फ्लाइट कल आएंगी और 1 फ्लाइट परसों आएगी। इसी तरीके से इजराइल से फ्लाइट कल स्टार्ट हो जाएगी। कल पहली फ्लाइट 160 लोगों को लेकर कल पहली फ्लाइट इजराइल से आ रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने हम लोग अपने लोगों को निकलवा सकें, उसके अंदर मिलने के लिए आए थे। क्या खाली उत्तराखंड के लिए आप लोग आए थे या देश भर के? नहीं, मैंने तो देश भर के लिए जो हमारे लोग फंसे हुए हैं सबके लिए बात की। देश के नागरिक हैं, 10,000 लोग हिंदुस्तान के हैं ईरान के अंदर, 40,000 लोग हिंदुस्तान के हैं इजराइल के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे पिलग्रिम्स इराक गए हुए हैं। उन इराक के लिए हम तीनों कंट्रीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर आए। उन्होंने नंबर्स भी दिए हैं कि वहाँ अगर कोई हो तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं वहाँ के, कि वो लोग वहाँ उनसे कांटेक्ट कर लें। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, क्योंकि भाजपा के खिलाफ लड़ने की गारंटी देश के अंदर राहुल गांधी है। केजरीवाल साहब को ये समझ में आना चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो उनके पार्टी का मसला है, उनकी पार्टी तय करेगी। उनके पास स्ट्रेंथ है भेजने की तो भेजेंगे, तो इसके अंदर हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। Gopal Italia of Aam Aadmi Party won the Visakhapatnam by-election Gujarat on Monday. After the declaration of victory, Gujarat AAB President Isudan Gadhvi said that AAB is going to form the government in 2027. Gadhvi said this is a victory for the people of Visakhapatnam, including farmers, laborers and unemployed youth. He claimed it marks the beginning of AAB's rise in Gujarat and further emphasized that AAB, not Congress, is the party capable of challenging the BJP's dominance in the state. ये विसावदर की जनता की जीत है, 54 लाख किसानों की जीत है, मजदूर श्रमिक और बेरोजगार युवाओं की जीत है। ये गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता ने, आपने देखा होगा कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है, बार बार पैसों के दम पे, सत्ता के दम पे, अहंकार से खरीद फरोख्त करती है। लेकिन वो कांग्रेस के खरीद फरोख्त करते थे। कांग्रेस के 70 जितने विधायक चले गए, मतलब बड़े नेता चले गए और भाजपा में जीता कर चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बंदा वो लेकर गए वापस। जनता ने, आम आदमी पार्टी ने लीडरों ने वो वापस सीट कब्जे कर ली।
अब ये मैसेज तय है कि गुजरात में अगर कांग्रेस भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उनके 6 विधायक अभी चले गए थे, 6 विधायक फिर से चुनाव आया और फिर से भाजपा जीती है। आम आदमी पार्टी का 1 विधायक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके गए थे, वापस गोपाल इटालिया जीत कर आया है। मैं गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं और ये मैसेज पूरे गुजरात में देना चाहता हूं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो छोटे जिले बस्तर के वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, लेकिन ऊपर के नेता जो सेटिंग करते हैं इसकी वजह से वो भाजपा को हरा नहीं सकते। इसलिए मैं उन लोगों को भी अपील करता हूं कि आइए अब आम आदमी पार्टी में जुड़िए, हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। 2027 में जिस तरह से आगे आपने गठबंधन से गठबंधन किया था, क्या 2027 में किस तरह से कांग्रेस के आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है 27 की, ये इनकी नींव रखी गई है। 5वां विधायक आम आदमी पार्टी वापस लेकर आई है, मजबूताई से वापस लेकर आई है और हमारे मजबूत लीडर जो मेरे हीरो थे वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इससे तय है कि आम आदमी पार्टी सरकार 2027 में बनने जा रही है। Delhi AAB President Saurabh Bhardwaj has said earlier it was a massive victory for AAB. Political analysts were saying that AAB would finish as a party. But after the loss in Delhi, AAB is winning Ludhiana West Assembly by-elections and also winning a by-election in AAB's stronghold of Gujarat by a huge margin. He said a few people used to say that Arvind Kejriwal would be sidelined in national politics, but this is a terrific bounce back. देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में जब तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब का लुधियाना जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के अंदर हम बाई इलेक्शन जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी जीत है। और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक ज़बरदस्त वापसी है। लेकिन गुजरात की एक दूसरी सीट पे आप लोग That's all for now. You're watching Hornbill TV.